நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் அபிமான வாலு டிவி. இவன் உங்களில் ஒருவன். எனது அன்பு நண்பர் N.Vijayakumar அவர்களின் ரேடியோ QSL கார்டு குறித்த முனைவர் பட்ட வாய்மொழி தேர்வு சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் இதழியல் துறையில் நடைபெற்றது. இந்த ஆய்வின் நெறியாளராக இருந்தவர் சென்னை பல்கலைக்கழக இதழியல் துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் Dr.T.Jaisakthivel அவர்கள். இந்த முனைவர் பட்ட வாய்மொழி தேர்விற்கு புற ஆய்வாளராக வந்திருந்தவர் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக இதழியல் துறையின் இணை பேராசிரியர் ஸ்ரீஹரி அவர்கள். இந்த முனைவர் பட்ட வாய்மொழி தேர்வின் காட்சி தொகுப்பு இதோ உங்களுக்காக. The research delves into the unique and the intriguing area, offering new perspective through its qualitative analysis and theoretical framework. The Viva voice is the crucial stage where the candidate will present their findings, articulate their methodology, and engage in the scholarly discussion about their research. It's an opportunity for N.Vijayakumar to demonstrate the depth of their understanding and the significance of their contribution to the field. Now I request Dr. Srihari to conduct this Viva voice examination. Thank you. Now in the afternoon session we have a session on radio. But here once again a contradiction is how images and connecting to radio. The QSL always works upon how a radio is about just an audio, but how the images play a vital role will be a major discussion which are looking at the process of Vijayakumar out here. I have gone through this thesis and I was able to culminate a lot of important aspects in terms of QSL. It was a new knowledge avenue for me to undertake these kind of concepts out here. So I am really happy and congratulate Vijayakumar for taking up this presentation, and it's a knowledge sharing process. Once again, it's a new area, so I invite Vijayakumar to present his thesis out here. After which we will have the question session from the examiners taken up, and it will be open to the audience. Thank you. Qualitative content analysis of images and radio QSL cards. Play theory. Play theory perspective. Myself, Vijayakumar, the scholar. Chapter session of my research. Chapter 1, Introduction. Chapter 2, Review of Literature. Chapter 3, Research Methodology. Chapter 4, Interviews and Data Analysis. Chapter 5, Summary, Findings, Suggestions, Conclusions, and Applications for Future Research. This is the total framework of thesis. Introduction. Introduction chapter. Radio is mass medium. Radio is an audio device for passing messages to a mass audience. Radio is an attractive medium among the various mass communication media. It also has special guarantees. The public used it as a news source and expected it to provide factual information. Radio is considered as a credible medium for all kinds of information. Radio and audience. Radio has the power to stimulate listeners' thoughts of imaginations. One of the advantages of radio is that program can be heard without interruption during any work or business schedule. In the mid of 19th century, radio transistors became popular and occupied many houses of rural and urban areas. In this connection, radio listeners found also reached a remarkable level. In India, the radio has become more widespread with regular audiences throughout the villages and towns. All India radio stations, local services made a significant impact towards listeners. Letter communication and internet radio stations. There is an evidence of correspondence between radio stations and radio listeners in compounded. The experiences of contacting radio stations through postcards and receiving responses can be known through the oral commands of the people of the time. The listeners from Tamil Nadu used to keep in touch with the international radio stations for a long time through letter in the era when there was no internet access. Radio QSL. What is QSL? QSL means reception confirmed. There is no full expansion for QSL. QSL is a code word originally developed in the days of the telegraph. All codes consisted of 3 letters beginning with Q. Later, some of these Q codes were adopted by radio listeners. A QSL card is known as a written confirmation to the radio listener for the proper listener report of a particular program. Types of QSL card.
Standard size of QSL card is 14 centimeter into 9 centimeter. Actual postcard size. Two types of copies are available. Hard copies. Paper, board paper, plastic, with other materials available. Another one is a digital QSL. During COVID time, this is high access and digital QSLs. This is a model, front and rear page of QSL card. Front page consists of images, like rear page consists of authority signature, listener name, image details, all the different same. Procedure to receive QSL cards. Listening radio program by a listener. Listener must listen on program. Preparing reception report. After listening his program, he must prepare one report with program name, announcer name, timing, etc. Sending to respective radio station. Post or email. Nowadays, you can send without any corresponding cost, free of cost with the email available in respective international radio stations. Verifying and confirming the details of the report by the respective radio stations. QSL will be alerted by the station authority. After the details verified, if that is correct, then only QSL will be alerted. QSL card is sent to the particular listener. QSL card is sent to the particular listener through via airline. Literature background. Donald W. Benion's QSL, how I traveled to the world and never left the world. The play theory of mass communication, EMC function. Important site is online QSL museum. International radio stations websites. For example, Radio Track International from Czech Republic. Data collection and sampling. Gather the information, international shortwave radio stations, QSL card as per the North American Shortwave Association radio company list. 1,367 QSL cards were collected from international radio stations portal, online QSL museum, conducted interview with QSL collectors and collected directly. Letter communication like QSL has provided an emotional stimulus and a deep connection in human society. The World Radio Station authorities try to attract people from all the countries for correspondence and home success in it. The images on these cards provide us with the new authenticative information. More for presentation and just giving an opening on what is QSL cards. Basically, we have an idea about QSL cards because we are in the forum of mobile and online portal. Suddenly talking about cards is another aspect which we have never seen it up, right? So here once again he puts up an insight about what QSL card mean and how it creates a new pattern of communication, which is most important that today in a fast pace of world, we have microseconds being watched in our mobile. But the QSL card provides a detailed information which are not to be decoded, which we are not able to decode. Seniority space, first starting stage, I started the research. Seniority, பற்றி தான் நாங்கள் சார் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். பட் சீனியாட்டிக்ஸ் சீனியாட்டிக்ஸ் பேஸ்டு ஸ்டடீஸ்லாம் நிறைய ஸ்டடி பண்ணோம். குறிப்பாக அதோடைய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் டாக்டர் இளம்பு சார் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய ரிசர்ச் ஃபுல்லாகவே நிறைய அதை ஸ்டடி பண்ணி நாங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு இதில் இருக்கோம். இன்னொரு நாட்டில் நமக்கு அந்த வரக்கூடிய ஒரு விஷயம், ஒரு லெட்டர் எவ்வளோ வேல்யூபிளானதுன்னு அவங்களே என்ன செஞ்சுக்கிறாங்கன்னா வீட்டில் பத்திரமா அதை இது பண்ணிக்குவாங்க. அடுத்தவங்ககிட்ட ஒரு காட்ட போகிறது இல்லை. நம்மகிட்ட QSL கார்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கார்ட்ஸுக்கும் ஒரு ரேட்டு, ஒரு வேல்யூ, அதாவது இண்டிவிஜுவல் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா ஒரு டைம் மேலே சேவ் பண்ணிடுறாங்க. 4000 ரூபாய் 5000 ரூபாய் கூட QSL கார்டு அது இருக்குது. ஆனால் நான் தெரிவித்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர் சேவ் பண்ண விரும்புகிற மாதிரி தெரியும். Really, it's a commitment because even I had been at the stage of voce. I still remember way back in 2005 when I had been the same stage of debating my thesis of it. We need a long journey to come to the stage. So I'm happy that this is my first field which I got. Because
only is really good and start from Madras University. It's another venture. You start from another university, Vaalu University, when it started up. From Madras University, when it started up. So it's a major one. So I'm so happy that today I'm starting my journey. The next journey of taking up through Vijayakumar. So that's a major one. So I thank Jaisakthivel sir and as well as Vijayakumar for taking up this topic. And it's not easier. The question might be easier, but coming to the stage is a major hurdle where you have to cross through. You might see that it's a one-day affair or a half-an-hour affair. No, but the steps taken back behind every inch, failures, emotional barriers, psychological barriers, everything comes into play. It is not about the person presenting today to which you have been declined is Ph.D. or voce. It is a thing that he has traveled these many years, he is presenting in a time which has been out of the university. So once again, it is a privilege and I recommend you Madras University to declare Dr.T.Jaisakthivel as it's a great venture. It's not easier to get a doctorate level at taking a long distance, right? So once again, it's a privilege and I'm happy to guide Jaisakthivel sir. It was taken such a, we call this a radio man. It doesn't give us the radio as every study. It makes sure that this stage is done. So once again, thank you so much and I congratulate the supervisor as well as the candidate. My sincere thanks to thank you, sorry. Thanks to Professor Dr.T.Jaisakthivel sir. Thank you sir. Great time sir. Dr. Gopalan sir, Dr. Viva madam, Mr. Leo sir. My heartfelt thanks to my research supervisor Dr.T.Jaisakthivel sir. During this research period, sir helped me to produce many research articles. We start with actually 0 number. During this research last 5 years, now 23 papers including scopus, text, book chapter, proceedings. Sir guided me more and more. My special and heartfelt thanks to Dr. Sri sir, my today's examiner. Thank you so much sir, spending your great time with sir. My special thanks to my professors and my friends. Thanks for accepting my invitation. Dr. Advertisements sir, Mr. Burhanam sir, Dr. Ganesan, Mr. Advertisements sir, Dr. Vijay, Mr. Prakash, Dr. Sakthivel, Dr. Arun sir, Dr. Suresh Kumar, and his students. Finally, respected all participants and professors, research scholars, non-teaching staff, my family members here, Sujit. Once again, thank you all. Thanks for your great support. Thank you. Rajithan sir, இங்க நேர் இருந்தா இன்னும் நிறைய வேற மாதிரியான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து ஏன்னா நம்ம இதை பற்றியெல்லாம் பேசிடுவேன் சார். ஆமாம், அதனால இது வந்து நீங்கள் இல்லாத எனக்கு ஒரு பெரிய இதாக இருந்தது. கேள்விகள் வந்து இது ஒரு லேமேன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கும் பொழுது அவங்க என்ன QSLனா என்னன்னு தெரியாது. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஜேர்னலிஸ்டோட லிங்க் ஆகுது, எப்படி வந்து கம்யூனிகேஷனோட லிங்க் ஆகுது, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா அந்த டெர்மினாலஜியே புதுசு. QSLனால என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க, அது எப்படி கம்யூனிகேஷனோட லிங்க் ஆகுது அப்படிங்கும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகளை கேட்டாங்க. குறிப்பாக ஸ்ரீகரி சார் எக்ஸாமினர் வந்து ஒரு 10 கேள்விகளை மிச்சப்படுத்திட்டாருன்னு தான் சொல்லணும். பிகாஸ் அவரே நிறைய கேள்விகளை சொல்லி அவரே எல்லாம் நோட் பண்ணது எல்லாத்தையுமே இங்கே ரூல் அவுட் ஆகிட்டே வந்துருச்சு. என்னை பொறுத்தளவு இந்த QSL பற்றி சொல்லணும்னா 2 இன்சிடென்ட்டை வந்து சொல்லணும். ஏன்னா அது வந்து சொல்லாம தான் இங்கே நிறைய பேருக்கு தெரியும். First of all, we must know that as a public service broadcasters, broadcasting an external service, every country have their external service. நமக்கு அதுவே தெரியாது. நமக்குலாம் ரேடியோனா FM மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ வாட் இஸ் த எக்ஸ்டர்னல் சர்வீஸ் அப்படின்னா, இட்ஸ் வெளிநாட்டு சேவை. நம்மளுடைய நாட்டினுடைய கலை, கலாச்சாரம், மொழி இதை பற்றியெல்லாம் வெளிநாடுகளுக்கு சொல்கிறது தான் அந்த வானொலியினுடைய நோக்கம். டு பி ஃப்ராங்க், நம்ம கண்ட்ரி இங்கே இந்தியா ஆல் இண்டியா ரேடியோடைய எக்ஸ்டர்னல் சர்வீஸ்
தமிழ் மொழியை ஒளிபரப்பாயிட்டு இருந்ததை கோவிட் பீரியட்ல இங்க நிறுத்திட்டாங்க. நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. அது வந்து திரைக்கடல் ஆடி வரும் தமிழ்நாடுன்னு அது பேர். இங்கிருந்து மலேசியா, சிங்கப்பூர், நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போச்சு. இது என்ன பியூட்டினா, கிட்டத்தட்ட 40 மொழிகள்ல இருந்து they reduced nearly only 8 to 10 languages.